Das ist Sophia. Sie kommt aus Slowakei. Sie wohnt in Berlin. Sie ist Managerin von Beruf. Sie spricht Deutsch, Englisch und Slowakisch. This is how you can introduce someone. Let's learn how to do that. Hello everyone and welcome to our video series on Learn German for Beginners. After doing verb conjugations and personal pronouns in the previous lessons, let's use these to introduce other people. I'm sure you're going to have fun. Don't forget to subscribe to our channel for learning German for free and in the easiest way. We offer structured courses for A1, A2, B1 and B2 and a variety of topics from grammar and vocabulary to common mistakes one can make in German. You can also visit our page on patreon.com to get free worksheets, transcripts, early access to our videos and more. You can find the links in the description below. Lektion 18. Jemanden vorstellen. Once again, jemanden vorstellen. In Lektion 6, we learned how to introduce yourself. Let's now learn how to introduce others. Wer ist das? Noch einmal, wer ist das? Whenever you see a new person, there are some questions that come to your mind. The first question is, wer ist das? Then you might ask, woher kommt er? I'm sure you have already noticed that the pronoun used for this person is er. And now look at the verb conjugation. The ending with er is t, hence kommt. Similarly, the next question. Wo wohnt er? Moving on to the next question. Wie alt ist er? Was lernt er? Wo arbeitet er? Was ist er von Beruf? Welche Sprachen spricht er? Was sind seine Hobbys? These are the same questions that we did in introducing ourselves. Das ist Peter. Er kommt aus Spanien. Once again, don't forget to use the right pronoun and the right conjugation. Er wohnt in Frankfurt. Er ist 30 Jahre alt. Er lernt Deutsch. Er arbeitet bei Siemens. Er ist Analyst. Er spricht Spanisch und Englisch. Seine Hobbys sind Musik hören und lesen. Now let's take the feminine pronoun sie. Wer ist das? Woher kommt sie? Do notice that the personal pronoun here is sie and the verb ending is t, hence kommt. Similarly, wo wohnt sie? Wie alt ist sie? Was lernt sie? Wo arbeitet sie? Was ist sie von Beruf? Welche Sprachen spricht sie? Was sind ihre Hobbys? Now let's talk about her. Das ist Martina. Sie kommt aus der Schweiz. Don't forget to conjugate the verb according to the pronoun sie. Sie wohnt in Leipzig. Sie ist 28 Jahre alt. Sie arbeitet bei Lufthansa. Sie ist Flugbegleiterin. Sie spricht Deutsch und Englisch. Ihre Hobbys sind Tanzen und Reisen. Oh ja, sie lernt Französisch. Now let's move on with the pronoun es. Wer ist das? Woher kommt es? Do notice that the pronoun here is es and the verb ending is t, hence kommt. Wo wohnt es? Wie alt ist es? Was trinkt es? Now let's talk about the child. Das ist ein Kind. Es kommt aus Deutschland.
Kommt, since the pronoun here is es and the verb ending is te. Es wohnt in Berlin. Es ist 1 Jahr alt. Es trinkt Milch. So whenever we are introducing someone, we can only use a pronoun that is in the third person. Which are these pronouns? In singular and in plural. Er, sie, es for singular, but whenever there are more people, that is plural, then you would use sie, klein s. Let's now move on to the pronoun sie in plural. Wer sind sie? Now, since it's plural, your question changes from wer ist das to wer sind sie? Woher kommen sie? Now, since the pronoun is sie, you have to conjugate accordingly and the verb takes the ending an, hence kommen. Wo wohnen sie? Wie alt sind sie? Wo arbeiten sie? Was sind sie von Beruf? Welche Sprachen sprechen sie? Was sind ihre Hobbys? Now let's talk about them again. Das sind Laura und Antonio. Sie kommen aus Italien. Do notice that since the pronoun is sie in plural, the verb ending is an. Therefore, sie kommen. Sie wohnen in München. Sie sind 30 Jahre alt. Sie arbeiten bei BMW. Sie sind Ingenieure. Sie sprechen Deutsch und Italienisch. Ihre Hobbys sind Kartenspielen und Essen gehen. Wonderful! Now use these structures to describe your parents or any group of friends, or describe a friend of yours with the structures that we have just learned. It could be a girl or a boy. To practice what you have learned, become a patron free of cost and download a free worksheet from our page on patreon.com. All links can be found below in the description. You can also gain access to our transcripts by becoming a $1 patron and to our podcasts by becoming a $5 patron. Danke! Thanks for watching this video. If you liked this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel if you still haven't. You can click on the bell to receive notifications whenever we upload a new video. If you have any comments or questions, you can leave them in the comments section below. Tschüss, auf Wiedersehen!